Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với tập tiếp theo của Life Abroad Podcast. Mình là Ánh Mình là Thái. và rất vui khi được trở lại với chủ đề IELTS, chuẩn bị cho kỳ thi nói IELTS ngày hôm nay. Và bọn mình sẽ, về cách thức làm của bọn mình thì là mình chỉ nhìn qua cái topic tầm khoảng vài phút trước khi bắt đầu trả lời câu hỏi để cho nó giống với cái việc là các bạn đang tham dự kỳ thi, để thử xem là bọn mình những cái câu hỏi, những cái câu trả lời mình trả lời được đấy là hoàn toàn là kiểu tự nhiên và không có sự chuẩn bị từ trước, thì nó sẽ gần giống nhất với các bạn có được khi mà khi đang đi thi. Hy vọng các bạn sẽ tìm học được thêm một vài điều từ những câu trả lời của bọn mình, hoặc nếu các bạn có thắc mắc hoặc là có những cái ý kiến đóng góp gì thì có thể liên hệ bọn mình qua địa chỉ email hoặc là Facebook. Và bây giờ thì bọn mình sẽ bắt đầu nhé. Bạn Thái hôm nay sẽ là người phỏng vấn và mình sẽ là người thí sinh đi thi. Và chủ đề ngày hôm nay của mình là về family, về chủ đề gia đình. Ok, Thái. Okay. First question. Is family important in your country? Family is indeed very important in my country, and I would just go beyond that and say that family is probably the most important thing in my country when it comes to relationship. So the relationship among family members are extremely important in a person's life, at least in my opinion. How has the size of the family changed in the last few decades in your country? Sizing wise, I think it has changed a lot in the last few decades in my country, because when I look back, my grandmother on my father's side, my paternal grandmother, she has 7 children, and she has 12 grandchildren. So that has changed a lot, because up to my parents' generation, I have 3 siblings, and most of my relatives only have 1 to 2 children. I think it was partly because of the policy, of the two-child policy from the government. So it is, I think after during the 80s in Vietnam, the government decided to have a policy to decrease the growth of population. We have the 2-child policy, which means that if you work for the government, you're only allowed to have at most two children. And during that same time, I remember back in the day, I see a lot of banners and billboard and like ads on the TV, and a lot of things that just keep repeating that message to everyone that whether you have a boy or a girl, 2 is enough. So I think that policy has tremendously impacted the decrease in the number, in the size of family in Vietnam over the past few decades. Right now, my family is a little bit of an exception. We have 3. My parents have 3 children. Most of my friends' family has 1 to 2, but so I think the size has changed a lot. It has decreased, and recently, even though the government is not like enforcing that 2-child policy, people would just normally just stop at 2 children, so that they can afford and to provide the best for the kids. And I think that's mostly in big cities. In smaller cities, that could be a different story. I haven't done enough research on that in that area, but overall, because of the government's policy, I don't think that'll be that big of a difference from people living in a big city. Okay. How do you think the family will change in the future? That's a great question. I think family will be more diverse in the future, because recently, there has been gay marriages in Vietnam, which we have one of the first
president. One of the first gay couple to get married. I think about a couple of years ago. So I think the traditional family of one wife, one husband, and 2 children is that system, that format is going to change dramatically. I think there will be different forms of what constitute a family. So it could be people who don't want to get married but decide to live together and have a kid together, or we have more single mom, single dad, or we have same-sex marriage. So I think in that sense, that will be the future of family, and that would be a huge change from what it is now. I don't know if that change is good or bad. Nobody knows, but I think it's inevitable, and that's where I think family would be like in the future. Okay. What role do the grandparents play in the family in your country? My grandparents are extremely important to me growing up. They were a crucial part of my upbringing. That is in my family, but I think overall, from my observation of my friends' families, they talk a lot about their grandparents. So they still have a distinct presence in the family. They're very important. They're still the source of experience, and at least to me, my grandparents are the people that I come to when I need advice, or when I just need to have someone to talk to help me with certain things that was happening in my life. So overall, a lot of us in Vietnamese still live with our grandparents, and we have a 3-generation family. So we have the grandparents, we have the parents, and we have the kids. And because of the hierarchical of our society, the oldest are normally the one that you have to respect, but and the grandparents in a sense, the grandparents have a very important position in a traditional Vietnamese family, and that could be changed in the future. I don't know where the change will be, but I think at least for the time being, grandparents will still play a very important role in a Vietnamese family. Who do you think should be responsible for the care of the elderly, the family or the government? In my opinion, I would like to be able to take care of the elderly in my family. I think that is not only my responsibility, but my honor to take care of them when they get to an age where they can't take care of themselves. But at the same time, to answer this question, the best way to answer it it depends, right? Depends on the situation, depends on whether who would be better to provide the care for the elderly. So if sometimes the government will provide better care for that elderly because the family is not around, it's not close by, or they are having financial difficulties, or they are struggling on their own to go by, to make the ends meet. Then at that time, I think the government will need to provide some assistance to help with the elderly. But for my family and for myself in particular, in my case, I would like to be able to provide some kind of help and care to the elderly in my family. Ok, vậy là đã hết những câu hỏi mà mình thấy cho chủ đề family rồi, thì sau khi Ánh trả lời xong thì có suy nghĩ gì về những câu hỏi vừa rồi không? Cái câu hỏi này thì nói chung là về chủ đề về gia đình, tức là mình đã gặp may khi gặp được cái chủ đề này, bởi vì có khá nhiều điều để nói đến, đúng không? Và nó sẽ không có nhiều cái
cấu trúc hay là từ mới hay là những cái khó hiểu quá để mình phải kiểu như tìm cách diễn giải trong cái quá trình trả lời câu hỏi. Nên là mình nghĩ là nếu bạn nào mà đã gặp được cái chủ đề này thì hôm đấy là bạn gặp may. Bởi vì sẽ có nhiều cái để nói, và hầu hết là những câu hỏi này thì bạn đều đã từng nghĩ đến, hoặc là nhất là có kinh nghiệm bản thân để trả lời được. Nên là mình nghĩ là cái chủ đề này khá là tương đối là đơn giản để có thể trả lời trong kỳ thi IELTS. Chỉ cần các bạn tự tin là có thể trả lời tốt cho cái chủ đề này. Ngoài ra thì để nói về việc là mình hài lòng về phần trả lời nào và mình chưa thấy hài lòng về phần trả lời nào, thì mình thấy là nếu có nhiều thời gian để suy nghĩ hơn thì chắc chắn là mình sẽ trả lời một số điều nó khác đi. Nhưng mà về nhìn chung thì mình hài lòng nhất là về việc mình đã đề cập được đến cái two child policy của Việt Nam, cái chính sách hai con ở Việt Nam ấy. Mình thấy cái đấy là thật sự là nó làm giảm đi cái số thành viên trong gia đình nhiều nhất ở Việt Nam, và đấy là lý do chủ yếu mà làm cho dân số Việt Nam không tăng nhiều như là thời gian từ năm 70 đến năm 80. Nên là mình nghĩ là cái đấy là các bạn nghe thấy cái thông tin đấy hàng ngày, và bây giờ cái việc chỉ là liên hệ nó với những cái kinh nghiệm thực tế của mình và đưa vào câu trả lời trong phần thi IELTS, thì các bạn sẽ có được những câu trả lời mà nó kiểu sát nhất với câu hỏi, và có thể kiểu như để mình nói được nhiều nhất có thể. Và đấy là phần trả lời của mình. Các bạn nếu có ý kiến đóng góp hoặc là cảm thấy là làm thế nào để mình có thể làm được tốt hơn thì hãy chia sẻ với bọn mình ở trong phần comment trên Facebook nha. Và bây giờ thì chúc các bạn có một tuần làm việc vui vẻ và hiệu quả. Bye. Bye.